Ji Ayano, welcome. Suswagatam, very welcome. PMU, hope all of you are well. Today is Tuesday. 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 I'm like, let's just do some echo. Hi, Nitu, how are you, my dear? Hope all is well in your life. Everything is, hunky dory. Hi, Baljeet, how are you? Thank you so much for joining today's live. How's everything, my dears? Today is our part 2 from yesterday. Yesterday was your diet about body. Today it's going to be your diet with mind. So there's a lot in there, a lot of fun, a lot of things. Thank you so much, my love, for liking me too. Appreciate that. Appreciate that. Say my hello to your beautiful wife as well. I see her videos, sometimes they pop up, So I'm glad that she's creative, she's doing things. Hi Bobby, how are you, my dear? Hi Dave. Thank you, Nitu. Thank you. And how's everybody? How's the whole our family over here? The self-love family. And you all know that self-love is the key. We'll tell you where's the lock. Don't worry. We'll get there. Patience. Alrighty. We'll get to that point. Yep. And then we'll talk about a lot of things that you've taken right here. The food for your mind. And that will come a lot of things in your routine as well. So I'm going to make you review your routine too. And I can tell you that as always, if you're watching this live, it is going to make you think. It is going to help you make a change in your life. Alrighty? So this is about the live. You already know, about who I am. I am Happy Teensa, your self-love guru, your spiritual guide, your healer. I help you with your changing your habits, getting new habits. I help you with chakra healing, chakra activation. You know all that. So I just thought, let me just tell you a little bit. Because I don't tell it in every single video, but off and on, I think if there is somebody, the people who are new over here, they need to know that as well. Oh yes, and I do not send DMs. So if you need help, if you send DM, I'll respond. But if you receive a DM from the name similar to mine, then that is a scam account. So please don't respond to that. Alrighty? I will only respond to your DMs, but I do not send DMs. Okay? Alrighty. Okay, my loves. So here we are in our today's live. And today's live, we're going to have conversations. Conversations as always, as we always make you think, make you make changes in your life, isn't it? Alrighty, so you ready? Okay. Now, do you remember yesterday's live? Should I recap a little bit? So just so you have an idea, Because in yesterday's live, we were talking about what? We were talking about your diet, your physical diet. Because until we review the physical diet a little bit in here now, just keep on talking about the next thing, it will be like, you didn't even remember, recall anything about that, and now you're running to the next thing. No, we don't have any rush. There is no sprint, there is no race, there is no competition. Take it easy. Life is good. Breathe. That is it. That's it. Everything is good. All those things that around you and you feel stressed,
all those things that around you, and you feel that, oh, this is not something good that's happening in your life, my love, that is still good. There's a reason behind it. And you need to understand that. And I help you do that. Anyways, so the ones who watched it yesterday, so you know we were talking about the diet, the food that goes in your body, especially the food that is low frequency food. Do you guys remember we were talking about frequency a few days ago? Well, if you don't remember, that's fine. I have uploaded that on YouTube as well. Watch that live over there. The name for the account is Happy Teen Sa, the Self-Love Guru. So you can always watch that. Hi, Harbanji, how are you? And frequency. Your frequency matters. And the reason frequency matters is, guess what? You are energy, money is energy. And you need to be at the frequency of money. Now you're listening. Now you're listening about frequency, huh? I'm glad because when I told you about frequency initially, you were like, okay. And when I said money is a thing that just turned the bulbs on, isn't it? Okay. I'm glad. You know what? You gotta have something that you like, you love, and you gotta then move ahead for that. So your frequency, that is very important. And guess what? When you eat meat, that lowers your frequency. I'm just giving you a short snapshot from yesterday. So when we move on to the next topic for today, in diet, at least you remember where we're coming from. Alrighty? Because there's going to be a lot of things because of your physical diet, the food you eat, that is now changing over here too, as well as the things you watch as well, absolutely. But your physical diet is a big thing, a big part in your life. And thank you so much, Harbanji, for liking. Shukrane, thank you. So now, if you're eating meat, you're eating all those animals who were captured, who were kind of imprisoned, artificially inseminated, their children are snatched away, kidnapped basically. And think about it, that if a human, their child is kidnapped, what do you think? The human will be happy? No. The same way. You know that the cows, buffaloes, their consciousness, they feel, they have that connection, they make friends. You know that. So think about it, if an animal, their baby is taken away, they are kept in captivity, all that kind of stuff, and that animal is killed in slaughterhouse, brutally. What do you think? The vibes that are coming in your body, the frequency that you are receiving now from their DNA, guess what? In that DNA there is fear. In that DNA there is stress, trauma, depression. So you have depression and stress in your body, that's a separate one. But when you eat meat, drink milk, now you're getting an extra dose. Did you know that? That you basically give yourself extra dose of this bullshit. Because you don't need it, that's the reason I'm calling it bullshit. Why keep on saying its name? You know, do you like depression? Do you like anxiety? Do you like panic? Do you like fear? Do you like trauma? Do you like all this thing? No, nobody likes that. Oh, I can tell you doctors like that. Why? They prescribe you medicines. Otherwise, tell me which doctor tells you the actual cure for that cure. I'm not even saying that, oh, they're just giving you kind of a placebo. No. I'm telling you there's a cure. We'll get there, don't worry. In today's life, that's exactly what we're working on. But yes, first thing settled, good, that's your food. The food that goes in your tummy, that affects your mind a lot. Just like it affects your body.
It comes as obesity, that it comes as diseases, it comes as all the kind of stuff we were talking about that yesterday. If you want to watch it, if you want to know about that, you can always watch that. I'll post that one today. I have just posted one live today on YouTube. I've been a little busy, that's the reason. My apologies for that, but I will share these lives now. All right. But yes, yeah. What are we talking right now? We're talking about your diet. Your diet. So your physical diet is something that can actually make you sick. Hi Jappy, how are you, my dear? And what about the mental diet? What is the mental diet? What is a mental diet? Hi my dear, hello. That's good, my love. Enjoy the library. Yeah. What is our mental diet? Thoughts. Our thoughts. Alrighty, my dear. Sending a lot of best wishes, sending you so much energy that whatever you are now reading, you understand that. And you understand that, you're already good. Alrighty? So, sending you love and best wishes, my love. That everything you study, you read, you understand it well. And absolutely, you're going to ace it, my love. You have aced it already. Not going to, you have aced it. Alright, you aced it already, my love. Yeah. So leave the stress behind and just enjoy the studies. Yeah. Thank you. Thank you, my love. Thank you. So you're talking about your food for your mind. Thoughts. How does the thoughts come? What brings the thoughts in you? Because today's topic is your mental diet, the diet of your mind. Now, in the mind, we don't kind of put food in there. We don't do that, oh, there's food and, okay, burrito, go in the brain. Isn't it? Or what else? I don't know. Burrito just came to my head. If somebody like pizza, you don't put pizza on your head by thinking that now the pizza is going to go in the head because, oh, this is food for the head. Well, when you're enjoying the pizza, whichever food you're enjoying, and that food is not coming from the animals, I can tell you that is your mental food as well, because you're enjoying it, you're cheerful, you're happy. And if you're eating a food and you're complaining, doesn't matter how good the food is, oh, that is not going in your body well. So whether you say thanks before your food or not, if you're complaining about your food, as a lot of people do, guess what? That's the reason they're so sick all the time. They have diseases all the time. Why? Because they're not appreciating what they have. Right? So eating the food with joy, that is going to bring good thoughts. And the biggest thing, watching. What are you watching? If you're just watching the stuff, say, that just arouses you all the time, you know what I'm saying? A lot of people just have that tendency, if they're on YouTube, if they are on TikTok, or if they're on Facebook, wherever they are, they're gonna watch stuff what arouses them sexually. Like, come on. Let your, sexual organs just take it easy life as well. Let them regenerate themselves. And then they have issues with, oh, why aren't they good with their sex? Why isn't their sex good? Isn't it? But whatever time they have, what are they watching? Porn, soft porn, or whichever kind of it is. It's just, that's the only things they watch which arouses them.
and their energy is depleting. Because what do you think they do after that? Jerk off? What do you think that's food for the brain? No. They depleted the energy from the brain, they depleted the energy from the energy center, especially the bottom two energy centers. So the energy centers are already blocked. So something is already blocked, something doesn't have energy already, and now they're making sure that nothing ever stays in there. Isn't that nice? And then they complain, oh, prices are very high, that person is bad, blah 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 is bad. They'll have complaints about everything, from traffic to groceries, from people in the house to people outside. Like, for what? Why exactly? Because their mental diet is shitty. And let me just add, these are the same people who usually complain about their food as well. So while eating physical food, they're already complaining. There might be some people who might just say thanks before food, but then their mental food is so bad, those thanks, where are they going? They're just making their ego higher. Just as we see a lot of people who are religious. Or even there are people who call themselves spiritual as well. But that's the thing, they call themselves spiritual, but there is no spirituality in it, because ego and spirituality does not go together. That combination never works. That combination will not take you far, because then it will be the same thing that you want to look good. Look good to in front of blah blah blah. Why would you care about looking good? You should be more caring about right here what's in it. Make sense? So all those people that you know who are boasting about what they have, guess what? Not good. Not good for this. And at the same time, heart chakra is already not open, because if the heart chakra was open, they wouldn't be doing that. And these people, they always have the measures of success, or they will think somebody's successful only when they have millions or billions. But do they have it? No. Do they feel somebody who has it is their mentor? No. They will even complain about them too. That's bad mental food. So complaints, gossip. Yeah, gossip. Gossip is very, very, very bad for your brain. Very bad for your brain. Just like complaints. Because guess what? What are you doing when you're gossiping? You're not appreciating anybody. Are you? Are you saying something good about other people? Thanks, Jessidu, for liking my love. Are you saying something good? If you are, that's good. Then it's not gossip. Then you are discussing or conversing. But if you are talking bad about the people, now that is bad for your this area that which is above your eyebrows, and it's in between, it's above the neck, the brain, you might. And absolutely for your heart too, for your lower 3 energy centers too, for your throat too, for your third eye too. Oof. Didn't I just mention all the energy centers? Well, yeah. Like all the energy center which you need to first activate, and then other energy centers around you will get somewhere. That's what it is. These 7 are the key to unlock those first.
If these 7 are not activated, you will not get anywhere. But well, this is a conversation in detail for tomorrow. Today, what are we talking about? That brain that in there, the mind that we have, it's a conversation about that. The diet that you put in this place. So we already know. Watching something that is just giving you arousal all the time is not good for you. You do not need that much arousal. Why do you need that? Why do you need to be aroused all the time? Why can't you just feel good as you are? Why do you feel aroused before you need to be with your partner? Your partner should be the one who gives you that feeling. You should be the one who's giving your partner the feeling. And now this is what I'm about to say. This is very specific, and this is specifically for Punjabi men. And those men who actually just use their wives, and they actually complain about their wives as well. They discuss their wives with people outside as well. And guess what? The woman you should be honoring, respecting, the woman who's the mother of your children, you're discussing her with people. And those people are literally imagining her naked. And then you're complaining about her, how she is not as good as the woman where you pay money and she is good. Well, where you pay money, that's her job. So she's good at her job. That's a very good thing for her. But your wife, why isn't she good to you? Because you are not good to her. You never said anything good to her. You don't appreciate her. You don't love her at all. You don't respect her. You don't honor her. These are the things they actually give arousal to women. Oh yeah, women are very different kind of beings. And you don't need to understand women, just appreciate them. That's it. Just the way your wife appreciates you. But if you do not appreciate her at all, then I don't think she should be appreciating you either. Now, why is this going on that bad for you? A diet you're putting in your mind. Those things that you're just watching to arouse you all the time. You don't have stamina, you don't have control on, So your mental diet, so your physical diet, absolutely, that affects your sexual life. But your mental diet is very big reason why a lot of people have very bad sexual life. Very, very big reason. And let me tell you, a lot of people then go to the doctors and try to get that blue pill. The blue pill. Not the blue pill as in Neo in the Matrix. It's the blue pill, just the Viagra. Or knockoffs of Viagra or something like that. It's going to have side effects too. So it will be much better if you fix your diet, the diet that goes in here, that goes in here. And let me tell you, I'm not even talking about anything spiritual. Oh, no. I'm not telling you that, do meditation, do this, do that. Oh, no, the things you're already doing in your life, you need to do that better. You gotta love yourself, respect yourself. Now you're gonna say, where did love and respect him for yourself? Well, the people who don't respect others, and especially their partners. Well, it's 2 reasons why they don't respect their partners. First one, it's they don't love themselves. And the second one, absolutely, the first thing is they don't love themselves. But let me just tell you another thing, and that is, if a man is always complaining about his wife, and especially if he is hating his wife, guess what? He does not like to be with women. He wants to be with a man. He wants to be with a man. That's the reason he's hating that woman, because she's a woman. But she is with that woman. Why? Because the family made him marry, and at the same time, if he won't marry a woman,
he will be literally, how the society says, oh, especially, you know, the community, Indian community is. Anywhere else as well, if the people, they don't have the courage in them to live the life they want to live, guess what they're going to do? They're going to end up marrying a woman and they're going to end up hating that woman all their life. What's the reason? That dude wants to be with a dude. And that there's nothing bad in it. Love is love. Choice is choice. There's nothing wrong in it. But when they don't have that courage in them, when they don't have the courage in them, guess what they do? They marry a woman. When they marry a woman, then they hate the woman. And guess what? Whatever that woman will cook or serve or whatever they'll do, that man is now, his diet, the physical diet is bad because he's complaining about it. Mental diet is bad because he doesn't enjoy the sex with her. Alrighty. So think about that. Look around the people around you, and you'll see there are way too many people who are interested in just being with men, but they are with the women because society does not, as, I don't know. Oh, actually, they don't have courage. Society is fine. Society doesn't give a shit. Society does not pay your bills. Society does not give you anything that, oh, now you married a woman, let's just give you a trophy. Oh, you married a man? You're bad. Oh, you married a woman, you're bad. Let's take the trophy away. No, nobody does that. Neither you get the trophies for getting married to opposite sex, nor those trophies are taken away from you for marrying the same sex. So it's just you don't have courage in you. When you don't have courage in you, guess what happens? For the rest of your life, you are now living and complaining. What is complaining? Bad food for your brain. It might be. It's not that much. It's not that much because women basically, if a woman is lesbian entirely, of course, she will not like that. She will not like to have sex with a man. But another thing is, I think your point is coming on Punjabi point of view, as far as I know. The women in Punjabi community, why they are bad in sex? Because their husbands do not appreciate them. And the husbands who does that, they help their wives, they respect their wives, they love their wives, they do not discuss their wives, and their sex life is very good. Alright? Alright. And but this thing with a male, that is very, it's very, very prominent, very big. Because let me just tell you, being a man with a man is not something, as people say, oh, this is a new thing, this is happening now. No, even in ancient Greek, the soldiers, they had their companions, partners. It is quite old. And you know that it's man's world. It's man's world. And in man's world, man only take care of man. Nobody gives a shit about women. So, that's the reason this problem became for men. So, they basically made the patriarchy for themselves, but that patriarchy is now harming themselves. Side effects, Well, we're gonna come back to where? Complaining. You complain, guess what happens? Bad food for the brain. Because the more you're gonna complain, the more things that will happen that you will end up complaining even more. Have you ever noticed that?
The people who complain, they will always have things to complain even more. Yeah? I know. I know. Why does that happen? Remember we were talking about frequency? Frequency. If money is frequency and money comes to you if you're the same frequency, now complaints are frequency too. Bad thing that's happening is a frequency too. You talk about that, guess what happens? You get it. You get it. Bad thing happens. Why do you want that? Why do you want that? I would rather say if somebody starts a complaint around you, you should literally shut them out right there that, please, I really don't have time for this. If you have something constructive, something better, let's talk. Otherwise, you know what? I have something to do. That's it. End the call. That's it. End the call, end the conversation. If you're sitting in a group and people are just yapping about what is wrong, same thing. Give me a minute. Let me just come. I'll be right back. And just go take a break out of that. You at work, people are just complaining, just say, sorry, I have too much work to do. Oh, you just work too much. Well, you at work. Don't you want to work when you're at work? It's your lunchtime, people are complaining around you. I would really appreciate if you can just keep the volume down, reason being, I'm eating. If they want to include you in there, I actually like to be quiet when I'm eating. If there's somebody is talking nice and nice things and just sharing what they like, absolutely be a part of that. Be a part of that. Alrighty? Set boundaries. Stay in boundaries. Keep your boundaries intact. But if you just let people keep on going on what they are talking, whether it's complaints, whether it is talking bad about other people, whether it is gossip, let me tell you, somewhere in the conversation you are going to answer. That's one thing. Number two, when you're listening, the food that's going over here, guess what? Those things you're listening, that's the food that's for your mind. Yeah. That's a food that is going in your mind. Thanks, Jasiddu Malal. Thank you for taking the responsibility of the likes. Appreciate that. That's the food you're taking, and that's your mental food. And what are you taking in the mental food? All the bad stuff. And I'm not telling that you should be listening all the time. You should be playing motivational videos all the time. No, you don't have to. You don't have to listen to things all the time. No. Be quiet as well. Be quiet as well. Being quiet is your mental diet as well. And now you're going to say, how come being quiet is mental diet? Yeah? Because now you're giving this amazing computer some time to figure out what is where, and let's just reset everything. Put things at its place. And when you're just putting stuff in there, there's headphones going on in the ears and things are just going in there. Guess what? This is always occupied. It needs time to rest as well. And when you're quiet, that's the time. That's the time. And listening to news all the time, listening to people complain all the time, guess what problem starts with that? High blood pressure starts with that as well. Oh yeah. You can get that just with that as well.
Why? Because you didn't set the boundary. You might say, but what can you do because people are doing that around you? Set a boundary. Tell them. Tell them that I would highly appreciate if either you change the topic or, can you guys talk somewhere else? What they can say? You're rude? Well, it's much better to hear that than keep on taking bad food. Alrighty? You need to realize that. What are boundaries? That's your mental food as well. Yeah, that's part of your mental food. You set them, you keep them, you respect them. When you do all that, others will have to absolutely as well. Thanks, Diksha, for liking my love. Thank you, Dilbar. Sorry, I missed your name. Oh, Dilbar Singh. Thank you, Ji. Shukran. My bad. Apologies for that. I'll say it once again. Thank you so much, Dilbar Singh Ji. Shukran. But how do we set boundaries? We gotta go back in this conversation. Same thing. That love, self-love, self-respect. We'll get to that point as well. We'll get to that point as well. But right now, what are we talking about? Your mental diet. What are you eating, swallowing, devouring over here, cherishing over here, or just letting it just go whatever it's going? While eating your food, do you just do that? Hi Swaran, Shukran Nimala. Hope you're well. And my loves, anybody else who's coming in, if you're regulars, we always just say their names. Anybody else, you want to have a shout out as well. Either you can send a comment or you can always kind of hit like and we'll give you a shout out as well, okay? Yeah. All of you are very precious. Don't you worry. So your mental diet. Before mental diet, my question is about the physical diet. Do you just put anything in your body? Just anything that's there? Now, if you're doing that, you already have a problem. Absolutely, my love. Shukran. Then you already have a problem if you just eat anything. And especially if you eat on the name of, because blah blah things are expensive. Well, start with beans, lentils, potatoes. They're very cheap. They're very healthy as well. You'll get your protein, you'll get your fiber, you'll get your potassium, you'll get your magnesium, folic acid, all those things, everything. And well, when you're at it, start adding turmeric in your food. Reason being, turmeric, it is the food for your body, but it helps with your Alzheimer's a lot. Turmeric will not let Alzheimer's happen. And a lot of people, they just take capsules for turmeric. You want to eat soups and everything? Start making soup for split moong, split masoor. Make the soup of those two. Take them in equal quantity. Water in it 5 times. Add turmeric. Add salt to your taste. Add whichever pepper you want to add. Add cayenne pepper in there as well. And let me tell you, that is one of the healthiest soup you can ever drink. Eat. Whichever way, if it's too, watery, you can just put it in a cup and start sipping it. Or, absolutely, ginger, turmeric together is very good as well. But why take ginger shots? Why this is just a new fad. Add ginger in your soups, add ginger in your food. Take it like a human.
the way they're supposed to be taken. The reason that ginger shots or these shots are out there, because they're like, it's a ginger, turmeric is part of Indian culture mostly, yeah, or South Asian culture. All the other cultures, they don't do that. So how do they have the balance of these things? Those what do you call them, the grocery store shots. South Asians won't need them. They should not bother about it. Exactly. Put ginger in your food regularly. That's very good for your brain. It eases your anxiety. Add cloves in your tea. They ease your anxiety. Right? Yeah. Have these things regularly. Eat good food regularly, because when you put good food in your body, your thoughts will be good too. Otherwise, if you're listening to news on the TV all the time, you're listening to like bad TV shows, if you are just watching stuff that arouses you, if you're listening to complaints, if you are in gossip, what are these things? You're busy in that. What do you think the thoughts they're gonna come to your brain? That is like a no-brainer now. That they're gonna be bad too. They're gonna be quite bad, very bad. The more you're doing this thing, the more you have the bad stuff in your mind. And next thing is, now you're thinking about bad things too. And next thing is, bad things are happening. Next thing is, you're complaining about bad things. Next thing is, bad. It's a circle, it's a cycle, and it's just going on. And you need to break the cycle and come out of it. How do we do that? Seems very hard. Well, it's not very hard. You might think it's very hard to break the cycle of complaints and bad shit that's happening to you, but it's very easy. It's very easy to break that cycle. It's very easy to come out of that circle of the bad stuff that's around you. Just leave it. Instead of going inside, go outside of it. Because if you're inside of it, then all those things are now around you. You don't want that. Come on this side. Go out of the circle. And then break it. How to break it? First thing first, you stop talking about it. Second thing, you stop listening about it. You stop watching them. When those things happen, you will stop thinking about them. The stuff that's happening around you, what you're taking in, guess what? That's what you're thinking. When that is all what you're thinking, if you're watching good stuff, good thing will happen. And another thing, the people who think that they're going to be sitting in the church or gurdwara or temple all day, and now just because they're sitting over there, they are going to have good thoughts. Well, good thoughts just don't pop up themselves. They don't just happen. Just because you're now standing in the gurdwara, good thoughts are not just going to happen. They're in you. It's energy. If you left your house with all those complaints and you just drove with that and you reached your religious place and now you're walking in with those thoughts, what do you think? Where did those thoughts gonna go? They're gonna be with you. Oh, you might just go inside and then you start socializing, and then when you walk out, you're gonna be sitting with the same problems, actually additional problems, because the people you're talking to, you weren't talking something good, because religious place is not a place to socialize. It's a place where you actually, you don't need to go anywhere to relax your mind, but the way the customs are for society, people do that. People think, oh, they're gonna find God in that building. And now they're going there to find God in that building, but when they go in the building, what do? Now they know God is not able to see us.
So let's just do whatever we want to do. Because if they could see the God in the building, what do you think? Those priests, they molest children. They would molest them? Huh? All those priests, they abuse young girls. Would they abuse them? No, they won't. So it's not the building that's going to have God in it. It's this building that has God in it. This is the actual building. This is the actual home of God. God lives in this house. In this house, your house. This is my house, my home. And God resides in this home. But if we are sitting with complaints, if we are sitting with all the kind of stuff that we just carried on all day long, all week long, first all week long, and guess what? When they were doing all that all week long, when the Friday comes, what do? Oh, they're very, very happy now because, oh, it's Friday now. See, they were complaining all week long. But now it's Friday, now they're happy. They're good on Friday night. They're good on Saturday. Sunday morning, they'll still be okay. By the time it's mid-morning, now they're like crashing. Because they were high on that. When you're high on something other than good thoughts, other than, all the things that we talk, anything else than that, if you got high on that, you're going to crash as well. Just like a drug. And when they are high on that on Friday, on Sunday, what do? And guess what they do after that? Complaints. Complaints starts on Sunday. Then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Now Thursday they're but okay because next day is Friday, and Friday, oh, now they're good. Now they're good. Without thinking that they need to break that cycle. They need to step out of the circle. Because the food they're putting in is over here is not the food they should be taking in. Hi Rupi, how are you, my dear? That's what they need to do. But they're not paying attention. And most of the time, these people, their food that they're taking in the body is the food which is coming from animals. That's one of the biggest reasons. That's one of the biggest reasons. Because when the diet that goes in the body is not good, the thoughts that are going to come over here are not going to be good. And as I was telling you earlier, when you eat the animal protein, when you eat the animals who were in captivity, whose children are kidnapped, who don't have space to sit down, lie down, relax, what do you think? They are happy? If they are not, when you eat their food and their meat, when they're slaughtered brutally, you think you're gonna be happy? Oh, you have now protein. Yeah, right. Yeah, right. You have diseases, my love. You have diseases. That's what you have. Depression, anxiety, high blood pressure, panic attacks, fear in every cell of your body. Where is it coming from? Oh, well, check your diet. But doctors said eating meat is very good. Well, then keep on eating. Keep on eating. Who's stopping you? But if you want to be healthy, if you want to have a good health, you need to review your diet. And especially all you people who are watching this right now live, or you're watching it later on YouTube, this is your sign to review your diet. These lives are not just right now to watch it and then just walk out. No, these are the lives. Your guides brought you over here for a reason. Your guardian angels brought you over here. Because I can tell you, whoever's over here, you guys are seeing those numbers which are like
either 1111 or 111, 222, 333, a certain sequence of numbers, 1, 2, 3, 4. Yeah? Because your guides, your guardian angels, your higher self is trying to send you messages so you make a change. Otherwise, it's going to be harder. Even though you're not listening to your higher self, but still, your higher self still love you. Your higher self is still trying to help you because it knows. Your mental diet, my love, your mental diet. That is something you need to focus. Otherwise, this depression is never going to go away. And if you're taking medicines and those pills and you think that this is good, let me tell you, you're going to start with a pill at half a pill. You're going to get to whole pill and then it's going to be 1.5, then it's going to be 2 pills. You're going to just have the quantity, it's going to go just keep on going higher. And then your doctor's going to give you another one and another one, another one. And all these medicines, they have side effects as well. They have side effects. Your life is completely going to be shuffled. Hi Monica, how are you, my dear? Why to do that? And if you went to a doctor and all your doctor suggested you was a pill, you need to change your doctor. Reason being, a good doctor will be somebody who will tell you what to eat or just suggest you eat right. Eat plant-based. Go out in the sun. Stand on the grass. And let me add, go hug a tree. A doctor will not say that because it's too controversial, but let me tell you that. Go hug a tree. You hug a tree, your stress levels are going to be going down just like that because literally it's like going, everything out of you is just, tree's going to take it from you. Because trees, their system is huge, like through the roots and everything, they can literally just make it go away in a second. But you're going to be completely light. Try it out. You have high blood pressure issues, go start grounding every single day. 5 minutes in the morning, 5 in the evening. And while doing that, start breathing practice while standing over there. Oh yeah. There's cure for everything. Alrighty? There's cure for everything. But are you ready to cure yourself? Because your mind is what you put it in as the diet. You keep on putting in complaints, fear. That's there is. And if that's there is, what's going on with your energy centers? Well, again, this is a topic for tomorrow. But let me tell you, nothing good. Nothing good is happening over there. Because they're like, where are we? Isn't this person supposed to know that we are actually like for this person? Then why isn't this person actually taking care of us? Because if you take care of us, we'll take care of you. Isn't that interesting? Yeah. So let me repeat once again. If you are listening, like you say, I don't play the news, I don't watch them, but they are going in your background. You are listening. Your subconscious is listening everything. You say, oh, but I don't gossip. And you're sitting in those people who are doing that. Guess what? You are taking all that in. That's your mental diet. That was bullshit that you just ate. Would you like to eat bullshit? I don't think so. If somebody serves you that, you will simply say that, are you kidding me? But then, you put it in you.
by making excuses. But how can you say no to those people? But how can you do this to those people? But you can keep on doing that to yourself. You can keep on putting bad diet in you. But you don't have the courage to say, oh, sorry, please don't have this conversation around me. I'll highly appreciate that. That's it. What are you afraid of? They're not going to be your friends. They are not your friends already. If they're complaining about those people or gossiping about those people with you, guess what? When you're not there, who's the topic? You. You. They're already talking about you. So, might as well get out of that. Might get out of that. That'll be good for you. Hold on. Absolutely right, G. Someone who's not good for you, don't be in their company. Just be away from them. आपसे तो हम दूर भले. And then go दूर, go far, go away from them. How would you do that? How can you do that? Boundaries. You set boundaries. How can you set boundaries? Well, that's what I teach actually. But let me tell you right over here. To learn boundaries, just like to cook anything, you need to have recipes. To make a building, you need to have cement and all the other stuff. The same way, to set boundaries, you need to have some raw material for that, ingredients for that. What are the ingredients for boundaries? Do we know that? Let me just finish this. After that, I'll talk about that. In the meantime, if anybody knows that, let's see. It's now water. Cool down. Completely cool. Okay. Oh, nice. Rano team sir. Another team sub option. I had to announce them. Alrighty. So, we were talking about the ingredients for the recipe of boundaries. The ingredients for the recipe of boundaries is the very first ingredient that you need is, you got it, self-love. Loving yourself. Oh yeah. Oh yeah. If you don't love yourself, you will never set boundaries. You don't love yourself, you will never have courage. You don't love yourself, you will never stand up for yourself. Alrighty? Oh yeah. Oh yeah. That is a very big thing. That's a very big thing. It's like you're trying to make what? No? The vegan nachos and there's no chips in it. You are trying to make a building, there's no cement or wood. You are... what else? You're planning to make rice pudding, kheer, without rice. Isn't it? What you gonna do? You're bullshitting yourself. Why? Why do that? And loving yourself isn't hard. It's not hard at all. I'm not going to go in detail in this one. Reason being, we speak about that a lot. And the very first reel on my profile, that's a pinned post. And that's the reason I have pinned it over there. There is, in that, if you know English, watch that one. If you don't know English,
Click on the playlist that it's in, and there's Punjabi reels in there as well. Watch them. Maybe there's a Hindi as well. I think so. So watch them and learn, because help is available. And if you still think that you cannot do self-work, you cannot heal yourself, you cannot work yourself, I'm right here. I do that. But once again, as I was saying earlier, I don't send DMs. I will not send you a DM and say that, oh, book an appointment with you. Nope. I don't do that. Alright. If anybody has sent you any message like that, just remember, check the profile. The name on mine is The Self-Love Guru. There is nothing else added to it already. So just remember that. But yes, watch that very first reel that is pinned on the post, on the profile, and you will learn that. But yes, if you set the boundaries, your mental health will be okay. And then eventually, when you watch that and you do that, the fix, the happy Vibhangra. Alrighty. Then you are going to be on the path. Which path leads you to what? Well, don't you think that the very first thing you're going to do and then you're going to achieve the chakra activation automatically? Oh, no. It's slow and steady wins the race. There's no rush, there's no race, there's no competition. It's not a sprint. You need to remember that. And if you think that, oh, so-and-so started and they are at this level now, then I might have to just stop doing this and start doing something else. Nope. You just need to keep on doing. Because let me tell you, whatever the next thing you're going to start, you will start that and then you're going to leave that as well. Okay? So you need to keep on working. It's self-work. And if you are honest in your self-work, you are going to be successful in there as well. And if you are not honest with yourself, then success cannot come to you. All these things come to you. You don't run after them. If you think you're going to run after success and then you'll be successful, oh no. Success is going to run away from you, just like money. You run after money, money runs away from you. Alright? You chill, be, comes to you. Alrighty? Yeah. So your mental diet, my loves, your mental diet, that is going to set the stage for your finance, your sexual life, your social life, your success in everything. And if you're not having these things, this is the account you need to come and watch things. Alright, that's all I can say. Alright. Alrighty, any questions from today's conversation, my loves? Sometimes I actually feel that if not a lot of people, they can ask questions, but then again, the thing is, people are getting afraid with subscription, but when they look at subscription, it's freaking $2. We have just set it up so the T2s won't come and bother us, that's all. You don't have to be afraid of subscription, just check it out and see. Alright? Alright. Any questions, my love? But I think today's conversation was very straightforward, just like yesterday's. It was very straightforward. Very straightforward. It's the things you should be doing, the things you should not be doing. And if you're bullshitting yourself, you will try to say that, oh, this or that or blah, 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 but that's all just blah, blah, blah. Don't do blah, blah, blah with yourself. Don't do that to yourself. You deserve better. Alright? You deserve better. And as I was saying, your guides have brought you here. Your guardian angels have brought you here. There's a reason you're here. Even if it's the first time you're here and you're like, what is this person talking? My love, this is your sign to watch this profile, because whatever you've been asking,
this profile is a part of your manifestations. All right, this is my responsibility by universe, that I gotta make sure that I prepare you for your manifestations, because your manifestations are not just gonna, because you're not aware of what you're doing. Your manifestation belong to your mental diet. Well, it's a conversation for tomorrow. That's our part 3 tomorrow. And all of you, my loves, if you check out the events, I have put the events up to 4th. You can see the topics, and you can always, check and see, because tomorrow's topic is our spiritual diet. Then the next day is men and sex. Then the day after is women and sex. Alright, so we have next 3 days topics are already set. Then I'll put I'll try to put the topics beforehand. That way you guys already know what is there. Thanks, Tal. Thanks, my love. Thanks for liking. Okay? But as I'm saying, I'm going to say repeat, and I can repeat it, multiple times. You are here in this account. Even if you stumbled upon it, that is not a coincidence. The reason this live or the profile videos or anything came in front of you is because there is something you've been desiring and asking, and your higher self is like, okay, then watch this. There is something you need to do. Okay? Yeah. And what's in that first pinned post, we'll talk about that tomorrow as well, because that will be more in there tomorrow. Today, you can check that first post. Alrighty? Okay, my loves. And once again, any questions? Alrighty, okay. Let's end it today. Monica, are you here, my love? Would you like to sing something? Awesome, awesome, awesome. That's great, that's great. Joanne? Where are you? Oh, you already sent. See that? Alrighty. You? Volume. Okay. Hi Dee, how are you? I'm good, my love. How are you? Okay, yeah, I'm good too. So, am I audible to you? Yes, absolutely, absolutely. Let me hold on. Harbanshi, Swaran, Rupi, my loves, our regulars. I'm actually talking to the regulars. Just if you ever have questions or you wanna ask something, the regulars, feel free to send that request to come on the live over here and ask the question. Alrighty? This thing is available for the regulars. Absolutely for the subscribers, absolutely for the regulars as well. Alrighty? You're always welcome. Diksha, you too. Isha, if you're here, absolutely for you too. Okay, my loves? The ones who come over in the live regularly, my loves, if ever you have question, you can send this request in there and you can always come in. Alrighty? Thank you, my loves. Love to all of you. Okay, go ahead now, Monica. Sorry about that. I had to interrupt you. The thought just No came out. problem. No worries, Dee. Okay, I can Right. sing now. किते कल्ले बैठे एक मैं हो फूल
गल्ला होवन तू Your voice is cutting off, my love. No, करे. I can't hear either. That's the reason I was shaking that we cannot hear you. I don't know, my Bluetooth working properly. Okay. So can you start it again? Start from beginning now? Yeah, might Okay. as well, my love. Might as well. Okay. पानी दिया चला होवन तू होवे मैं हुआ प्यार दिया गल्ला होवन तू होवे मैं हुआ पानी दिया चला होवन तू होवे मैं हुआ प्यार दिया गल्ला होवन तू होवे मैं हुआ कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा मुक्के ना साडी गलबात पानी दिया चला होवन तू होवे मैं होवा प्यार दिया गल्ला होवन तू होवे मैं होवा मोरां दी रुंचन होवे चिड़ियां दी चैकन होवे पौना विच गलियां नाजुक कलियां दियां महकां होवन रिम जिम जी होई होवे तू होवे मैं होवा होर ना कोई होवे तू होवे मैं होवा कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा सुत्ती पई होवे कायनात पानी दिया छल्ला होवन तू होवे मैं होवा प्यार दिया गल्ला होवन तू होवे मैं होवा पुण्या दा चन्न भी अपनी जो बनते आया होवे मस्ती विच आके सारा आलम नशियाया होवे मस्ती ही मस्ती होवे तू होवे मैं होवा इक रब दी हस्ती होवे तू होवे मैं होवा कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा उम्रों लंबेरी हो जाए रात पानी दिया छल्ला होवन तू होवे मैं होवा प्यार दिया गल्ला होवन तू होवे मैं होवा आज आज लिख ही दईए एक दूजे ना जिंदगानी उमरा ले रह जांदी है कोई ना कोई प्यार निशानी ऐ मेरे दिल भर जानी तू होवे मैं होवा एक साडी प्यार निशानी तू होवे मैं होवा कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा मुक्के ना साडी गलबात पानी दिया चला होवन तू होवे मैं होवा प्यार दिया गल्ला होवन तू होवे मैं होवा 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 Thank you. Very nice, Nora. Very nice. Very nice. Thank you, thank you, thank you, Dee, thank you. Beautiful Punjabi song. Yeah. I think she mentioned. Usually it's Hindi going on, Hannah. So today we have Punjabi one, and I think Man has some question maybe. Hi Man, sat shri akal. ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. How can I help, my love? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ Alrighty. ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਜਾਗ ਪਿਆ Oh, that's amazing. ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਓ 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 ਜੀਆ ਜੀਆ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮਾਨ ਗਾਉਣ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਆਜੋ 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 ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਮੈਂ prepared. I was like, what is the question, you know? I was just ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ 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 ਆਓ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਆਓ ਜੀ ਜੀਆ ਨੂੰ ਜੀਆ.
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ। ਨੀ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ, ਓ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ। ਸੌਰੀ ਵੀ ਟੂ ਲੇਟ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। It's beautiful, my love. It's beautiful. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। No, ਫਿਰ no, I ਉਹ understand. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। Absolutely. ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲਾਈਵ? No. ਡੇ ਟਾਈਮ? ਮੇਰਾ ਡੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। Yeah. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 6:30 ਪਰ 7 o'clock we gonna end it, so it's more like my lives are not just ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ so ਜੀ 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 it's more like this thing right there to make sure spread the awareness, talk about something specific, ਜੀ। and that's the reason ਜਿਹੜੇ lives ਹੈਗੇ they're always with topics, always. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਸੱਚੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। Hi Tina, how are you, my love? Good to see you. I loved your story. That was so beautiful. Yeah. And yes, man, absolutely, my love. That's the whole purpose. That's the reason. Because like nothing against the people who talk casually. Achhi nahi hai. If you like that, talk all that. But the thing is, like, nada. Like I don't talk. Like I talk with a purpose. That's about it. Because limited time. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਟਾਕ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਆ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ 5% ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ 10%, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲਵ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੰਮਾ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਲਵ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ amazing. See, when you work on yourself, that is something that your children learn as well. ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ। I'm so glad that you shared, my love. That is amazing. That's so amazing. Thank you. ਆਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ this is the example. ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they're gonna learn this thing as well. And look at that right there. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਲਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ nothing happened around you about that. ਕਿਉਂਕਿ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। Exactly. ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। Okay, hold on. Let me just
show you guys the way the book's gonna be. ਇਸ book ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ about self love, about yourself, about everything. ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਹੈ book. Tina, I think ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੋ last time I showed. You weren't there. So this is what it is, my loves, that's coming out. Thank you, dear. Thank you, my love. Thank you, thank you. But so website finish kar de pe. Once that is all done, then it's gonna be launched. Okay. And man, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ whichever language you want to pick, both is fine too, but then make sure like even ਬੱਚੇ when they're gonna read or they're gonna listen out of it from you as well. ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ listen to. Thanks Monica, thank you my love, thank you so much, appreciate that. It's amazing ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। yes ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਗ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਵੇਰੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਿਗ ਹੱਗਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਗ ਥੈਂਕਸ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। I'm so glad, my love. I'm really happy. I'm very happy to hear that. And I'm so glad, Swaran. That is great that your son loves to read. No, website is first thing if you website the upper up you can purchase from the website. It's gonna be on Amazon too. But you know, अपने घर दी website तो लवा नु खरीदो. You know, Amazon तो कल्ला की खरीदना है। Amazon तो हर एक चीज होती है। अपनी वेबसाइट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ happyteams.com ਉੱਥੇ ਆਓ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ selfloveguru.ca ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ you're adding membership in there as well and a lot of stuff so there will be a lot for you guys. Okay. Oh, and Tina said she was a mom too. That's great, my love. But I was like, what is it? Oh, man, you were man too. Great. Awesome, love. Yeah. And thank you, my loves, for liking the book. Thank you so much. And I'm telling you, you guys are going to love it. You guys are going to love it. Yeah. Shukran hai bahut thode sab de. Kisi da koi question hai, feel free, you know. Ask away. And agar the live it got finished and you still had some thought or something you to ask, DM. You know, the Telegram हैगा या you know कुछ शायद WhatsApp दा भी होवे message over there too. And if by chance I haven't responded when you come to live, you can always just message me. Please check that. It's not that I'm ignoring you. It's just like even today I haven't checked the Telegram at all because my day was occupied and one thing after another. By the time I realized, you know, I think although my time dekhiya and my call was still, one call was going on and it was 4:30 and I was like, oh wow, the day just went and like no complaints. It's amazing. It's great. I love my day. I love it. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਚੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਜੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੈਲਫ ਲਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ absolutely right Tina, absolutely right. Stop and breathe. That's it. Just breathe. Nak rain dunga sala mura sa par kar do bas. And ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ things gonna change and ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ breathing exercise ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ brain ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ it's gonna get oxygen. Thanks Justin my love. Thank you. ਇਹਨੂੰ oxygen ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ energy ਹੋਊਗੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ
ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0% ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹ ਕਰ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਜਸਟ ਪੀਪਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ look at the person, like just look at them as if like just don't say anything, just react like that's just move on. ਅਗਰ ਨੂੰ ਆਪੇ that's it, don't say a single word, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਉੱਕੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਸ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। Exactly, eye contact and say nothing. Breathing exercise for anything, yes, absolutely. See, right there, breathing exercise. Breathing practice is going to help you with everything, I'm telling you. And ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਐਂਡ ਗੁੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It starts growing, and it's not just growing just like that, it's just exactly helps you sleep as well. It's just the whole thing. You're completely, you're gonna be a whole different person. Alrighty, and ਬੇਟਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣੀ। ਦੇਖਿਓ ਵਨ ਥਿੰਗ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 7 ਈਅਰ ਦਾ ਆ, 7 ਈਅਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰਮਫੁਲ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੇਰਾ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਨਹੇਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ। exactly, ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਹੋ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ slowly just breathe in. ਅੱਛਾ, ਅਸਥਮਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, it's fear in there as well. ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। you just calm down, just calm the nerves. ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ, even then he's gonna be relaxed as well. ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਥਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਡੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। right here, press them, tell him, teach him how to press them. ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ ਸਿਰ ਆਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਕਲ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, 2 ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਥੰਬ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਟ। ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸਥਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ teach him like breathing practice. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ he is gonna be better. ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਸ ਅਪ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿਊਰੋਡਰਮਟਿਸ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਿਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 2-2.5 ਸਾਲ
ਕੱਲਾ ਬ੍ਰੈਡ ਜੈਮ ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਟਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਯਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਗਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ। That's good. That's good. That's good. That's good. ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ That's ਮੇਰਾ good. ਬੇਟਾ ਵੀ। Yeah, ਨਿੱਕਾ ਵਾਲਾ vegan the ਹਜੇ best ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ, ਨਿੱਕਾ ਵਾਲਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਹਜੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਰੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਨਾਲ learn as well. ਜੀ Yeah. That's good, mom. That's good. That's good. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਾਨਪਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ਮਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਈ ਲਵ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦਿਵਾਓ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਫ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਹੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। Absolutely, my loves. Absolutely. ਮੈਂ ਉਹਦੀ See, ਜਿੱਦਾਂ over ਸਪੀਚ here, the ਡਿਲੇ whole ਸੀ। soul family comes together. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਸਥਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਡਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 14 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 2007 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਥਰੋਟ ਚੱਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004-05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3-4 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੀਅਰ। You're not alone anymore. ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ when you feel alone. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਲਾਈਵ ਦੀ, ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਜੀ, ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੂਪੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਵੈਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਕਹਿ ਦੋ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੋਇਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। Diksha, Man, look at Diksha's message. And Diksha, that's amazing. That's the thing. That's the whole point over here. Diksha said, we are a family, Man. We are with you. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। And hold on. Defaulter, Veere, Pane, whoever you are, my love, if you want to be over here in the live, you need to be regular first. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ wanna be over here. Sorry. Alrighty? Come over here, be regular. Listen to the thought. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ, ਹੈ ਨਾ? Join in and after that you're gonna hear the conversations. Alright? ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੀ ਬਿਗ ਥੈਂਕਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ You're ਹਾਂ welcome. ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। You're welcome. Happy to help. Thank you. I'm glad that you're sharing. That's very good. ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। Don't pay attention. That's it. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, once you love yourself, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਟ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। That's the first thing. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸੈਲਫ ਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਦਿਲ ਤੇ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਲੇ ਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥਰੋਟ ਚੱਕਰਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਲਵ ਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। Absolutely, breathing and self love. ਜਿਸ ਵੇਲੇ you're feeling okay, and hold on, Diksha, your answer comes right here as well, because Diksha said sometimes she feels exhausted at night to do breathing practice. What to do? My love, when you feel exhausted, this is actually just your conscious mind right now that's just trying to trick you. ताकि ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ basically, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। When you feel exhausted, just say, you know what, मैं 5 ਸਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, मैं 2 ਸਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, 5 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਲ 3 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, 2 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। Keep on going and you will feel really good, relaxed, and then you're gonna sleep so good, you're gonna wake up great as well. Okay, so, and that's the thing, if you feel that somebody said something and you're feeling hurt, I see myself, I accept myself. And if you're in company, you can just tell yourself, I love myself, and start breathing practice. And start breathing practice. That's it. You see yourself, you accept yourself, you know, you value yourself,
You know yourself, you trust yourself, you love yourself. You do all that for yourself. ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। Yeah. That is a sign for you to just change your surroundings. That's it. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵੀ ਚਲ ਗਏ, but the simple thing is when you have that kind of energy, ਉਹ ਤੋਂ 10 ਕੋ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਬਸ forgive and forget. That's it. Forgive and forget. ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, forgive and forget. ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਥਾਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਏਦਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਈਗੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਈਗੋ ਸੀ। ਜੀ 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 ਹੈਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਰਡਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਨ ਚ ਮੈਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। Exactly. That's the whole point. That's the whole point. Just be. That's it. Yourself. ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। Being yourself. Alrighty. And Jappy, I'm glad, my love. I'm glad you're back. I hope your study session was amazing. And absolutely. ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ TikTok ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੋ ਵੀ TikTok ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ TikTok ਤੇ ਨਹੀਂ, TikTok ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਸੈਲਫ ਲਵ ਤਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, that is when now you know what exactly to do. That's the whole point. That's your first step. ਠੀਕ ਜੀ। So yeah, TikTok ਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ to come over here and everything. Now, this book is going to be a very good thing for you to kind of get and give somebody a present as well. Somebody's birthday comes, something comes, that's the thing. And let me tell you, like, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is a tradition in our house. Like, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they know that if they need to give me something as a present, they know it should be a book. It must be a book. Why? ਕੱਪੜਾ ओल्ड फैशन चल जाएगा, कोई भी चीज है ना वो खत्म हो जाएगी। किताब ऐसी चीज है जिहड़ी हमेशा रहिंदी है। So this is going to be a very good thing for you to kind of give it to somebody, especially ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ TikTok ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ TikTok ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। See, this is
This is the energy, the thank you. जब आप grateful feel करते हैं, then you're gonna have more things you're gonna feel grateful for. Yeah. It's great, my love. Amazing, amazing. Any other thoughts? Anybody else? Because we are very close to now winding up. Thank you, my love. Yes, Thank you, yes, dear. absolutely. Good night. You got the point, Diksha. Absolutely. You're gonna give this book as present to others. Absolutely. See? My girl got the point now. Alright? Yeah. Because we gotta make sure the world changes. Every single person who is sitting with pain in their heart, they heal. Yeah. ये अपना मिशन तो इक्को ही है. Make sure everybody heals. That's it. ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ parents heal ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ healed ਹੋਣਗੇ. You know, they're gonna be automatically healed. Yeah. I'm glad, Monica. I'm glad you're here too. That's good. Soren said that they're gonna buy it for his son's birthday. Amazing, my love. Amazing. Thank you, my love. ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੀ ਦਊਂਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ That's good. See? That's the thing. Like, one of these days, I'm going to show you our bookshelf. Yeah? Mere, like, Mother's Day de utte, Janam de utte, anytime. Yeah? Sometimes my son, he always say that, Christmas de utte ta main kuch hor de dena na. Then I'm like, okay, but book would have been better. You know, then I always give choices. कि ये ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਦੱਸਦੀਆਂ ਉਹ ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ so that's why so that is something yes absolutely now on just give the kids books and they are going to remember it forever because they're gonna look at and laugh like my daughter and she's now grown up and like she's university of it and she even looks at the books from her childhood and she laughs that oh we used to read this book so much you bought this book with me we were over there and it's like oh yeah that's amazing reading is amazing and that's why Jappy ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ I'm sitting in the library it's like you're sitting at the perfect place my love that's the best place to be ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ library asli gurdwara oho hai that's the actual place where you can find God because now you're with the goodness you have and you'll learn more ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਹਰ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਾ That's good. And Diksha, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ getting the books yes and one more thing I have for everybody ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ alrighty so to see somebody where they're sitting at you will see from their bookshelf and ਮੈਂ like ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ there are most of the especially Punjabi houses books ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ so that is really bad so ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ that is the best thing like August ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ book was a thing with along other things too like ਉਹਦੀ ਇਸ ਮੈਂ choices ਦੇ ਨਾਲ there was a book in there too because ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ they will always like go away but books are there so yeah e-books ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ but e-books is not the thing actual book is what you open and you read and you put a bookmark in there too
ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। I know. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੰਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਬਸ। ਜੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, nobody gives a shit about that. ਜੀ। And ਔਰ that's the ਵਿਆਹ whole ਤੋਂ life. ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਨਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟਰੋਮਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ Exactly. ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ Fear. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ Yeah. ਦੇਖਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ Yeah. ਬੰਦੇ ਨੇ Yeah. ਕਹਿਣਾ Yeah. ਵਾ, Yeah. ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ And ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ, ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਾ। ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, that's their support system. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ support system ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜਤਾ, ਜੀ ਉਹ support system ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ। I was like, Diksha, ਬੱਚੇ same ਕਹਿਣਾ here. ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਨੋ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਗਾਨੀ ਕਹੀ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਗਏ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਚੱਜ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਆਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, I was like, oh my God. And I'm so glad I never heard this sentence, you know? Like, my dad passed away, he would have been alive, then a lot of things would have been different, but he never said that kind of stuff. My even mother never said that kind of stuff, that why? Like, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਜਾਈਏ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਪਕਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਹੈ। So that is something people don't realize that. ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ Yeah. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਲਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। That's another bad thing, a fear already in there ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉੱਥੇ। So the way he was saying, but ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਲॉज ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। Exactly, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸਵਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। That's the thing, Diksha. That's the whole thing. Why are they making the girl afraid of the marriage and the in-laws and everything? Why not just teach boundaries, teach the love so she is confident? She can handle situations. If somebody's saying something bad, she can just ask them why, what happened? ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, then okay, tell me. ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? I'll do it like that. ਦੇਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। Then you know what? Then they need to step out and say that, you know what? I'm not interested in marrying with this person, and that's about it. Then marry with somebody whom you like and love. You know the person. And if by chance, God forbid, the person is not right, leave that person right away. That's it. Living in abuse is not you should be doing. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। You know? Yep. Exactly. ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਆ। ਫੀਮੇਲਸ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ,
ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ cater ਕਰਨ ਲਈ। no it's not like that. they have their own life too. ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 3 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੋਵੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੁਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਪ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ this is what's gonna happen, because apparently ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬੇਬੀ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। that's what it is. that's ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। it is very dark, but this is what it is, and that's the reason। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਊਗੀ, what do you think the trauma ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ trauma ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, what do you think what's gonna happen to that kid? that kid's not gonna be mentally healthy, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ। alrighty, so ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਡੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ? ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? the bullshit that's going on, that is very sad ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, that is very very sad। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। 30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਸ ਕੁੜੀ ਬਚਾਓ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਤੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਬਚਾਓ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਨਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੋੜੀ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਟਰਾਮੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਰੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ 2-3 ਵੀਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। Exactly, that's the thing, that is reality। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤ ਸਮਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਪੇਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਪੇਨ, ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਈ, 2 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਟਰਾਮਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਡ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥ੍ਰੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਨਬਲੌਕ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਉਹ ਪਿੰਚ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਏ, ਫਿਰ ਫੋਰਗਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। still if you're doing that, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। if you're bringing that up, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। that's what I'm trying to tell you। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ guided meditations ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, especially ਉਹ leave that behind and all that kind of, ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
Alrighty? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ move forward talk something that's ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖੋ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ 24 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਕ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਓਕੇ ਸਹੀ ਯਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੈਂ I'm glad you brought it up. I'm glad. ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ that's the reason I always say that anybody have anything to ask no ask the question because ਤੁਸੀਂ question ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋਗੇ ਘੁੱਟ ਕੇ then yes that's the reason I talk in detail over here ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ if you're not comfortable yet to ask question ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ it's very personal I'm glad that you shared ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ even that is something that can stop your healing yes my love Diksha self love is the base my love that's the base ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ you gotta literally fill yourself up with that is going to help you with everything all right hi Andy how are you my love Hanji Monica no worries Monica no worries my dear no worries it's all good my love if you have anything to share you can always come up otherwise ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ wind up ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ all right okay dear thank you good night na you're welcome my love thank you so much for sharing thank you so much that is sharing is very very kind of important okay thank you Jet Singh ji anything kind of to share you have ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੋ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਡੋਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਡੋਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ No, never. Come in, you go out, you come in, you leave. Like, Who, me? come, stay. Me? Yeah. No. You never accepted my request. Sorry, pardon me? You never accepted my request earlier, huh? Oh, I don't accept the request because when I'm talking on a certain topic, then I don't accept anybody's request. Once I'm done talking, after that I say, now if anybody have a question. Okay, I agree. Thank you very much. Exactly, my love. Exactly. Thank you. Once the conversation is done, then feel free to send the request. Then you come over here. If you have something to say with thought that your experience, that you're working on yourself, or if you have like questions out of the conversation, ask away. No, it's all good. I actually haven't actually got a question. I just wanted to say hello and I'm glad. Just say thank you. Just say thank you. That's for the reason I brought you in. That's the reason I brought you in. Just to say thank you that you're here and you give us a lot of your time for people. Thank you, mother. And it's much appreciated. Thank you. I highly appreciate your feedback. Thank you, mother. And you spend a lot of your time to help people. Yeah, I love it. It's good. Thank you, love. Thank you. I have got a little question actually. To be fair, Ask away. I don't think I don't know how to put this really because I've got my mother at the moment who's suffering from cancer, Okay. stage 4. Sorry to hear about that. Yeah, and she's literally at the stage of like final palliative care. How does one deal with that in a certain way? Accepting. Mm. Accepting it. Accepting it is that death is not the end. Yeah.
Because what we feel is once a person physically goes away, we think they're gone. But no, we are energy. So what happens is, even if we are not here in this world physically, the energy is still here. Her love, because she loves you, you're her son. She is now your guardian angel. Yeah. Right? So first of all, you need to just accept the fact that this is part of life. Yeah. And death does not end it. Right? It's so hard to accept in the sense where that I bet. I've had all my life that I've always thought to myself that I am supposed to be her savior. Yeah, we cannot do You know, that. her Yeah. Voila, you know, someone that looks after my mother. Yeah. And at the moment, I feel so helpless in the sense where I bet. I can't help her. Yeah, I bet. That must be very hard. That's very traumatic as well, because you completely now feel that it kind of affects your self-worth as well, because you feel that you can't do anything. Yeah. So I completely understand that. And that's the reason, you know, sending you lots and lots of love and wishes. So, you know, you receive that energy and it kind of like makes me feel like a weak man. I understand that. I understand, but it's not your weakness. It's nothing to do with you. You need to understand that you are here. Like it's two different energies, two different people. You know? Yes, absolutely. She gave birth to you. That's the reason you're connected as well, and that's the reason you feel all that, and that's the reason, because she gave birth to you. Now you want to do something for her, but at the same time, this stage where it is everything is, you cannot do anything. But try to kind of if she can watch, like if she's still at a stage where she can watch things, where she can like even say breathing practice slowly, if she can do that, that can actually give her some better time. Because our mind, we can do miracles. All right. Yeah. But if she doesn't agree, if she doesn't do that, still do not feel bad. Yeah. Right? That's the reason I was saying accept it. The biggest thing in our life is accepting. Acceptance, yeah. Acceptance is it's so easy to like determine as well, but the thing is that it's accepting it, you know. Oh yeah. The main thing. Yeah. Absolutely. Thank you very much. You're welcome, my love. You're welcome, and sending you wishes, sending you your mother prayers as well, so she feel, you know, everything is better for her, comfortable for her. Yeah. Thank you. That she's not in pain. All right. Thank you. Good night. Good night, love. Daisy. Okay. And Andy, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ that what is in the background that's colorful. These are the prayer flags, basically. Prayer flags are to bring the energy of kindness, compassion, love, good energy. It's all about good energy. Yeah. Alrighty, loves. Thank you. Anything else? Any other questions? Otherwise, we'll end the live now. And then we'll meet tomorrow. Tomorrow we have our part 3 of this conversation. Yesterday, we spoke about part 1, diet, physical diet, what we eat. Today was part 2 about mental diet. And tomorrow is part 3, the diet for our body, mind, and spirit. So tomorrow we're going to talk about spirit. What's for our energy? Alrighty. Tomorrow's topic is all about that. So my loves, join tomorrow as well, and we'll talk about that. And I can tell you that that is something that's going to help as well. Thank you, Andy. Thank you so much, my love, for the flower. And I am going to, tonight now it's almost 8 o'clock. Tomorrow I'll try to put both the part 1 and part 2 on YouTube as well. Alrighty. And then we'll put the part 3 as well, and then alrighty. So let's talk tomorrow, my loves. See you all tomorrow. Thank you so much. Good night. Sending you all love, good wishes, that everybody is happy, healthy, and healed. And healing. Because that's a journey. Alrighty. Love to all of you. Okay.
Bye, my loves. Thank you.